And a good morning. Welcome at the Stallion Show 2024. And this is the 145th birthday of the Royal Frisian Studbook. Ladies and gentlemen, the Frisian song, A New Day, is what it means. Are you ready? And we are inviting in the first horse. Jullie hebben plaatsgenomen, Sabine Zwaga, inspecteur bij KPS, Gina Hendricks, Gina Gasseling, Sabine is inspecteur, Jan Overga, Manuel is aspirant-inspecteur, Manuel is de inspecteur exec-primeur. And we see in the arena the judges Sabine Zwaga, Jan Hellings and Manuel Gasseling. We are looking at the first horse in chapter 4. You can find it in your catalog on page 116. We are looking at the stallion Ulbe 506, Studbook Sport Elite with AA status. This horse is 10 years old and bred by the family Jorgensen and owned by the family Bauma. Ulbe is descending from Anders 451. And mother's father is Anton 343. He got approved in 2018. He's a dressage horse performing in the small tour and also in show driving. He won the Horses to Fly KFPS sport competition for show driving when he was 5 and 6 years old. And he is very low in the kinship rate with a percentage of 16.56%. And that's also why he is gaining more and more interest for breeders. And for people who are interested in breeding with Ulbe 506.
His pedigree is free of the stallions Feitse, Leffert, Reitse, and Jasper. And in the riding test he did when he got approved, he scored 80 points. And with that, he is famous with the riders because of his mentality and willingness for work. His horse has been bred in Denmark. And if you have seen our anniversary show one of the evenings, he was also there. De statie nogmaals, dames en heren. Eerste eerst vandaag. Proces. That was Ulbe 506. Bij Rusland, dames en heren, Ulbe bekend aanvang. Everybody, when a horse is loose, please stay calm. This horse knows where the exit is. Wij presenteren eens de Wardy 509 Sport Triple A. And entering the arena, the stallion Wardy 509. Sport stallion with a triple A status. 9 years old, bred and owned by the family Bauma and Eppinga. He is sired by Hette 481. The Star Preferent Prestige coming from Goffert 369. Wardy got approved in 2018 and is performing in dressage, in driving and in show driving. And in the pedigree of Wardy 509 are a lot of prominent show driving horses. And in the mother line of Wardy is the famous mare line 8. And this is famous for delivering excellent show driving horses. Wardy heeft ook zo'n sportpredicaat verdiend. Ondanks zulke prestaties in de Ferrari-afstelling staat het er echt super mooi voor. Deze zo'n Nederland, oude midden, daar is het beschikbaar. Geniet van de presentatie van Wardy 509. And this horse, Wardy 509, is not only excellent for show driving, but also performing very well in dressage. He has a powerful and full of rhythm in the walk. He has a powerful trot with a lot of suspension, and you can see a lot of bend in the hind legs in the trot. For people who want to breed with this stallion, he is available at the breeding station Gaasterland. De Burn dames en heren, u ziet het. Heksen staan er super voor in alle krachten en alle glorie. Hier is nog een keer Wardy 509. And one more round for Wardy 509.
Dus voor de heer Boller en Boller is de aangekocht vandaag, dus zondag, de KNPS executing hier in de TTC Expo. Vooral al vroeg wilde ik op de parkeerterrein onderweg zat ik, mooi dat u het allemaal weer bent. We are very happy to have all of you here today, and of course also the people watching the live stream. Wieboud is een zoon van Turben 466, dan de sterfleeftijd van Doeke 287 And arrived in the arena is Wieboud 511. 9 years old. And Wieboud is bred by the family Heitema, owned by the family Okkema. Sired by Torben 466, coming from a mare from Doeke 287. Wieboud 511 is performing in driving and show driving and also dressage. He is the first approved son for the stallion Torben 466, who is at stud in the US. And with the mother line coming from Doeke 287, this horse has a very low kinship rate of 16.76%. And also compared to his year, he has a very rare pedigree, which makes him interesting for breeding. This horse scored 81.5 at his riding test at the central inspection. And he scored an 8 for the trot. The presentation of Wieboud 511. And for people interested in breeding with this horse, he's available at Stal de Mersken. Aanbieding nou zit op de jaar krijgt een gratis abonnement aangeboden op de hoofdslag van
lid en sport ordenaar van media primair. De sponsor verbonden is aan rubriek nummer 4. Dit heeft ze natuurlijk ook allemaal in de catalogus. Daar zal ik even lekker nalezen wat er allemaal informatie in staat. De volgende komt eraan. And make sure you get a hold of the catalog. For the people who are here today, you can buy a catalog at the fair at the KFPS stand. And for people who are watching online, you can download the catalog from the KFPS website. A, 9 jaar, de Kopweg en de Jong in Zallerecht. En Roland de Wisseler in Drachten. Zo van Robin 431, uitstemming van Wiert 411, uitstemming van Oekje 266. En schoolduitsland 38. And we are looking at the stallion Vander 512. Triple A, 9 years old. Sired by Lodewijk 431, coming from a Beard 411 mare. And Vander 512 is the first approved stallion from Lodewijk 431. And even though he is coming from a Beard 411 mother, you can say he is relatively low in the kinship rate. And the mare line for Vander is the famous model, preferent and prestige mare Wijkje. And this is also the mother of the preferent stallions Tjerk and Jurre. And you can also find Tjerk in the father side of the studbook for this stallion. A very elegant stallion, Vander 512, with a lot of racial type. And he is outstanding in the trot, and the first year of his foals already delivered a few champions. Vander 512 is available for breeding at Stud Friese Visser. Het is nu al mooi. Nu al weet je waarom je hier gekomen bent naar de hersenwering van het KFPS. Early morning, but already beautiful.
deze natuurlijk hier in de basis vanaf de bladzijde 116. And if you like to know more about the stallions, you can go to your catalog and find page 116. The approved horses from the breeding season 2019 and 2020. Stand 47 en 2 uur in die klasse aangespannen. Wordt via zijn vader, en zijn aanverwante boerderij onverwant bloed. And we are currently looking at Walter 513, double A stallion, 9 years old, bred by the family Constant en Visser and owned by Stoeterij Friese Visser. Walter 513 is sired by Fabe 348, coming from a mare from Karst 362. He is approved in 2019 and performing in dressage and show driving. And from both sides in his pedigree is coming a very low kinship rate. We can round it off at 16%. And that's why he's getting the attention of a lot of breeders. Stapmaat, die uitkomt, kun je allemaal mooi nalezen. En ook prachtige beelden van onze cameramensen. Kijk die heks daar stoer staan. Super mooi. And Walter 513 is coming from the same Karst mother as the relatively low kinship horse Omer 493, and Omer has moved to the United States in 2022. This horse showed himself for his excellent technique in the front legs, and he won some championships in front of the show driving carriage. It was a slow start for this stallion, but his first descendants have been born last year, so we need to be a little bit patient to see the results for his descendants. And maybe some people recognize him. He was at the anniversary show the last couple of nights. Walter is available for breeding at Stoeterij Friese Visser. De landweg van de voorbijgers zal afgezet worden. Mensen aan het hier is Walter 513. Aangeboden door Menda Primair en de
Hollands, dames en heren, is Auwert 5-1-4. 8 jaar, Fokker aan Graandonk, Lochem. Bezit van zijn Bollenstein, Jarway. Zoon van Johannes 484, bij de model door aanneming van Andries 41 weg. Hoogwoorders sterker met prestatie, triple A van Volker 353. Komende stand 25, zet 2 dressuur. De eerste goedkeurde zoon van Johannes 484. We are looking at Auwert 414, triple A stallion, 7 years old, bred by the family Kranendonk and owned by Stoeterij Bommelstein. And this stallion is the first approved son of Johannes 484, coming from a mare from Andries 415. Auwert is performing in dressage. And we should mention the mother line of this stallion. The mother line has a lot of excellent horses scoring high on the exterior. And Auwert himself is also a well-developed, modern and racial horse. In the central inspection, we could really point out his trot and his canter and his strong use of the hind leg. In all the disciplines he scored over 80 points, and especially in the driving he was very impressive with a score of 86 points. In the first year of foals, he delivered a lot of first premiums. And all of the foals have a very luxury outcome with a lot of front, long lined and a beautiful head. And for the first viewing this year for new Studbook Stallions, he delivered 14 stallions with a star predicate. Werkers zitten er nu dames en heren mee te winnen. We gaan nog één keer genieten. Nog één keer genieten van Auwert 5-1-4. Als de fans zijn, dan horen we het wel. And one more round for Auwert 514. Entree van Arends 5-1 weg. Sporttitel A. Kampioen jongste vorig jaar. Algeheel reserve kampioen vorig jaar. 8 jaar wordt hij. Fokkers D aan de extra en M extra in Berlin. Zit van Piet Volmer. En de Fokkers. Zo van jou 485. Een stepweg met van Hartse 325. And we are looking at Arend 515, a sport triple A stallion. He was the champion of the young stallions last year.
8 years old, bred by the family Dijkstra and owned by the family Dijkstra and Volmer. Arend is a descendant from Jouwe 485, coming from a mare from Heidse 425. Naast een centraal onderzoek heeft Arend zich opvallend doorontwikkeld in de sport. Dat blijft bedoelen. And last year's champion of the young stallions and the reserve champion overall. He is one of the first sons of Jouwe 485 who got approved. A beautiful stallion who has a lovely character, and he appeared to be an all-rounder with scores over 80 points in all his disciplines. He has been performing excellent in dressage and also competed in the horses to fly show driving competitions. And the first year of foals of Arend 515 are well developed, with a lovely head and a powerful trot with a good self-carriage. And in the first viewing we got surprised because Arend 511 delivered 6 sons that received the star certificate. Arend is available at the Nieuwe Heuvel. Kampioen jongens, vorig jaar afdeel reserve kampioen nog in de presentatie van hekste Arend 5-1. Laatste in deze week. Boet bij 1-6 sporten op A8 jaar. Fokker AP van de Ven in Winkel. Zit van Pien Volmar en TC Visser in Munten. Zoon van Jouwe 485 en de stemming van Ulrik 457. Dan stemmen met de mening van Sietse 385 op de stand 54. ZT Dressuur. Boekhoorn met standwoord Arend op het eerste duo voegde de zonen van Jouwe. Opvallend braaktoedesigns met sierlijke berengingen was Richting Stopper in staan centraal onderzoek in 2019. Denk ik voor de stap. Alle 3 disciplines hadden een triple A-score. Naast raskamboet op de breektechniek in draf, galop, souplesse en bewerkbaarheid verbeteren. We are looking at the stallion Boots 516, Sport AAA, 8 years old, bred by the family Van de Ven and owned by the family Volmer and Visser. Sired by Jouwe 485, coming from an Uldrik 457 mare. And Boet is in the same stable as Arend 515. The first pair of sons that got approved coming from Jouwe 485.
is de laatste jury. Hierna komen alle And this is a lovely racial stallion with an elegant line. And he became one of the best of his year in 2019 at the Central Inspection. He scored a 9 for the walk, and he acquired AAA score in all 3 disciplines, which means he has very good gaits in trot and canter as well. A lot of suppleness and willingness to work. And he's performing excellent in dressage. He's the first foal out of the mare Nienke Ven, coming from Uldrik. And the foals of this stallion appear to be long-lined, well-developed, with a lot of racial type and a beautiful head. 4 of his sons already became star this year and got invited for the second viewing. And Boot 516 is available at the stud Nieuwe Heuvel. Als je sigaretten in Lunteren. And he just walked off back to his stable. And there he goes, Boot 516. Ja, gelijk als spektakel. Zijn nog maar mijn eerste week, maar gaat toch op uitkomen vandaag. Ik denk dat ze terugkomen. En dan gaan we zo dadelijk de kwaliteitsvolgorde op touw zetten zoals dat zo mooi heet, mensen. We zijn benieuwd, want we hadden al een kwaliteit in die eerste week. Ik hoorde de signaal van de firma Nogmans. Daar komen de gladiatoren weer binnen. And the whole group coming back one more time. All of these stallions got approved in the season 2019. For the people who have watched and been here for the last 2 days, we could have already seen a few of their offspring this year in the second viewing.
Bonte mag even bij kant op komen. Even achteraan aansluiten daar. And our speaker, Bert Ruiter, is placing the horses according to the judge's decision. Wieboud is about to cross the arena. All of the horses getting in place. Door één een beetje aansluiten daar met Ulde. Even een beetje aansluiten, zitten we even op en de rechtse dingen bij elkaar. Dan zijn we bijna aan het zien. And the judges are almost ready. Waar we stappen. And these horses are running for the championships today. So they are getting placed in order of who did the best performance. Another adjustment. And Boet is moving to the front, and you can recognize Boet because of his long mane. This is the results. In the front, Boet 5-1-6. And second is Wieboud 5-1-1, and then Auwert 5-1-4, and then Arend, Ulbe, Wardi en Waander. En is hier voor John KFPS met de cijfers namens John KFPS namens Media Primair. Rob Mecklerkamp op weg in prijs uit de winternaamscholen bij. Het woord aan Sabine. And the word to Sabine Zwaga, the head of the judges today. Ja, een hele goede morgen. Wat is het hier een voorrecht om hier te mogen staan? And it's an honor, Sabine is saying, to be here today. En realiseer zich dat het heel bijzonder is dat we vandaag dit met z'n allen mee mogen maken. And please realize that it's very special to see this today. Het Friese paard, het ras dat overal ter wereld mensen raakt. And we are looking at the Frisian horse. It's a breed out of passion and emotion and touching people all over the world. And we hope, of course, you also got attached to this beautiful horse. And we
we are working hard to make sure that the future in these horses is bright. Vandaag gaan we op zoek naar de hengst. And today we are not talking too much about kinship rates and all that stuff. We are just looking at the most beautiful horses who are presenting themselves in their best way. En groeit in de wedstrijd. Nou, en dan hoor ik u al zeggen, wat heeft het dan met fokkerij te maken? And what does this have to do with breeding? Eigen waarde voor de fokkerij. Well, every horse has its own value in the breeding. So that's not the issue today. All of them are suitable for breeding. De hengst die er op de kampioenen gaat, dit zijn niet per definitie de beste keuzes voor uw merrie. And if one of the horses becomes champion, it might not be the best stallion for your mare. Vooral de eigenschappen van uw merrie en uw persoonlijke fokdoel bepalen welke hengst het beste bij uw merrie past. If you look at your mare, you need to find the best stallion for your mare to get the best offspring. Daarbij is het in het algemeen belang van het Friese ras dat alle hengsten zo evenredig mogelijk worden gebruikt. So that's why you might need to choose a stallion that is not a champion, but taking care of the best way to deliver good offspring. And of course, whatever the results may be, please enjoy these beautiful Frisian horses. Ja, ze moesten even wachten, maar een hele mooie rubriek om mee te beginnen. De paarden staan er super scherp voor. Complimenten voor alle mensen die hier met hart en ziel naartoe And the werken. horses are looking beautiful today, and a compliment for the runners. Droom van een hengst. Placed first, Boot 516, a dream stallion. Sierlijke beleiding. Very elegant, Veel statuur. Hij stapte goed met ruimte en tact. a beautiful stature with a wonderful walk with a good rhythm. Ruimte in het voorbeen en kan He has a lot of space in the front leg. voor Boet 516. Dan een hele eervolle tweede plek voor Wieboud. Second place for Wieboud. En het ook elk jaar beter gaat doen. Het is een And this horse is developing himself more and more. de stap misschien nog iets meer mag doortreden, maar vandaag een hele goede presentatie. Today he gave a wonderful presentation. He could work a little bit on his walk, but his trot was excellent. Dan gaan we verder met Ouwert 504. And then we go to Auwert 514. Ik zeker te zeggen wel eens van het Friese paard best behang. Maar als u deze rubriek zo bij elkaar ziet, dan kunnen we Some people say the feathers of the Frisian horse are getting smaller, but if you look at this group, you see the contrary. veel gebruik van het voorbeen tonen op een hele mooie derde plaats voor And Ouwert. Auwert showed himself wonderfully today, a well-deserved third place. Dan komen we bij Ouwert 515, een hengst die veel jeugd uitstraalt. Een hengst die heel mooi in verhouding is gebouwd met een royale schouderpartij. Een hengst die goed stapt. In het draf heeft hij een goed achterbeen gebruikt. Er zou iets meer zijn balans mogen vinden vandaag. Ouwert 515. Arend 515 placed fourth, presented himself nice today. Ja, dan komen we bij Ulbe. En Ulbe wordt ook elk jaar We mooier. go to Ulba, a horse that is really growing into it. Een hengst die heel evenredig gebouwd is en veel jeugd bij Evenly built, a lot of youth, goed stapt. En with die a good walk. heel veel gebruik van het voorbeeld laat zien. Ulbe 506. Wardy 509 is een heel royale And then we go to Wardy 509. die voldoende tact en ruimte in de stap laat zien. A good rhythm in the walk, Gebruik laat zien. a good use of the front leg, Ontwikkelen. Een hele langlijnde royale hengst. Wardy 509. a well-developed stallion who can develop himself even more. Wander 512. And we go to Wander 512, Een heel arrogante wereld in kijkt. Een hengst met veel uitstraling. a very beautiful stallion with a lot of bravura. Pas hem op laten zien. Een prachtig draag met een heel mooi gebruik
Has a powerful trot with a good front leg. En in deze sterke rubriek Wolter 513. Wolter die is er goed ingegroeid. And then Wolter 513, developing himself into a beautiful stallion, evenly built, Heel goed wegzetten. a very good walk. De Wolter 513. Bedankt voor de toelichting van Sabine Zwaga. Dan ook aan Rob Bekerkamp namens Media Primair. En toen ook nog een extra checkout gratis abonnement aangeboden op wat Hoefstad dit al sport. And the prize giving was done by the sponsor of this chapter, the Media Primair, a software and marketing developer.